A beautiful Monday afternoon to you. Welcome to Newsline on Melody FM 100.7 here in our United Kingdom studios. As we dive into the headlines, I remain Elizabeth Awoku. FCT doctors begin an indefinite strike. Oyo State government partners UNICEF on female genital mutilation. On entertainment news, 5 Media's Extra Mile wins Best Film by Nollywood Female Filmmaker at TINFF 2025. On business news, Dangote deploys 1,000 fuel distribution trucks. Ipman rallies marketers. And on the foreign scene, UK and US unveil nuclear energy deals ahead of President Trump's visit. And on sport news today, Lagos set to host Final 8 of 2025 NBBF Women's Basketball League. Here is the news in detail, starting with the entertainment story. Extra Mile, the inspiring feature film produced by 5 Media and Entertainment, has been honored with the Best Film by a female filmmaker Nollywood Award at the Toronto International Nollywood Film Festival TINFF 2025. The powerful production, spearheaded by executive producer Solid Ovunda Acarolo and produced by Joy Grant alongside Ovunda Acarolo, captivated audiences and judges alike with its heartfelt storytelling, stellar performances, and innovative approach to Nollywood cinema. The win cements 5 Media and Entertainment's reputation as a force within Nollywood, reinforces the industry's growing presence on the world stage, and highlights the creative power of women behind the camera. And on national news, the Association of Resident Doctors in the Federal Capital Territory Administration has begun an indefinite strike today. This was disclosed by the ARD-FCT President, Dr. George Ebong, and General Secretary, Dr. Agbo Afiang. The association had embarked on a 7-day warning strike last Monday to press home its demands following months of unresolved negotiations with the FCTA. Oyo State government has entered into partnership with United Nations Children Fund in its campaign against female genital mutilation and other related offenses. The partnership became imperative in order to enhance prosecution of the related offenses across Oyo, Edo, Ekiti, and Osun State. The workshop focused on strengthening justice system responses, promoting survivor-centered approaches, and improving collaboration among sectors in the fight against FGM. Speaking at the event, Permanent Secretary of the Oyo State Ministry of Information, Mr. Rotimi Babalola, representing the Commissioner, Prince Dotun Oyelade, described the engagement as both apt and timely, especially given the continued prevalence of FGM despite existing legal frameworks. The Committee of Pro-Chancellors of State-Owned Universities has called on the federal government to take urgent steps to avert another strike in the nation's university system following the lingering dispute with the Academic Staff Union of Universities. The acting chairman of the committee, Professor Ayodeji Omoli, at the end of its 69th meeting in Abuja, warned that Nigerian universities could not withstand a fresh round of industrial action. ASU recently staged nationwide protest to press home its long-standing demand for the implementation of the renegotiated 2009 federal government ASU agreement. The Ogun State government has issued a flood alert warning residents of riverine and coastal communities across the state to relocate to safer areas between the last week of September and the second week of October to avoid the dangers of heavy flooding. Communities along the Ogun, Ilo, Iju, Owa, and Jemule rivers, including Isheri, Wariwa, Akute, part of Abeokuta, Ayetoro, Itele, and Iju, as well as coastline areas such as Makun, Oni, Iwapin, Igele, Ifara in Ogun Waterside, Ebute Imobi in Ijebu East, Tungeju Island, and Agosasa in Ipokia local government area
are expected to be most affected. The Commissioner for Environment, Dr. Ola Oresanya, explained that the flooding is expected to result from a combination of factors, which includes overflow of rivers, seawater rise, tidal lock, heavy rainfall, inflows from the northern part of the country and Benin Republic, and possible water release from the Oyen Dam. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. You Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadero Street, Bodewa Simi Basharu Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay tuned. Yes, Melody. Melody FM 100.7. You're welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. The news continues and straight to business story. The Dangote Petroleum Refinery will today roll out over 1,000 compressed natural gas-powered trucks to begin the first phase of its direct fuel distribution scheme. Consequently, the Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria has said it is ready to receive Dangote trucks at its various stations. Officials at the Dangote refinery said that the direct distribution would begin as part of activities marking 1 year since the refinery started petrol production. Initially scheduled to commence on August the 15th, the scheme was delayed due to logistics problems in China. 4,000 CNG trucks were ordered from China to be delivered in Lagos for Dangote's direct fuel distribution. And on the foreign scene, the UK and US are set to sign an agreement aimed at accelerating the development of nuclear power. The move aims to generate thousands of jobs and strengthen Britain's energy security. It is expected to be signed off during US President Donald Trump's state visit this week, with both sides hoping it will unlock billions in private investment. The government has said that generating more nuclear power can cut household energy bills, create jobs, boost energy security, and tackle climate change. The new agreement, known as the Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy, aims to make it quicker for companies to build new nuclear power stations in both the UK and the US. And finally, on sports news today, the stage is set in Lagos State for the grand finale of the 2025 Nigeria Basketball Federation (NBBF) National Women's Basketball League. At the top 8 teams converge for the final 8 showdown. All qualified teams are expected to arrive in Lagos today ahead of the tournament tip-off tomorrow, September 16, 2025. The event will run through Saturday, September the 20th, at the basketball court of the National Stadium, Surulere. According to the NBBF's official schedule, 8 teams for each from the Atlantic and Savannah Conference will battle for the coveted national title. Before we end Newsline, here is a recap of the highlights. FCT doctors begin on indefinite strike. Oyo State government partners UNICEF on female genital mutilation.
5.2 meters extra mile wins Best Film by Nollywood Female Filmmaker at CINFF 2025. Dangote deploys 1,000 fuel distribution trucks. Ipman rallies marketers. And on the foreign scene, UK and US unveil nuclear energy deals ahead of President Trump's visit. And finally, on Sports News today, we told you that Lagos is set to host Final 8 of 2025 NBBF Women's Basketball League. We've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Papola Egunfemi and Atonda Oluwajamiloju. Edited by Temi Takpebrema. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. Melody 100.7. Àwa làrà tí gbénú ọmọ alára dábírà. Ìkànnì Melody 100.7 FM. Àwa gangan lára. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lólùlù ilẹ̀ yìí gùnlé ìyanṣẹ́lódì aláìnígbèdéke. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ UNICEF láti gbógun ti ìwà dídábẹ́ fọ́mọbìnrin. Nínú ìròyìn amúlùdùn, eré alágbéléwò Extra Mile ti 52 Media gbéjáde ti gba àmì ẹ̀yẹ eré tó dáa jùlọ látọwọ́ agbéréjáde lóbìnrin nílẹ̀ yìí níbi ètò ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá TINFF tọdún 2025. Lábala okòwò, iléeṣẹ́ Dangote yóò fi àwọn ọkọ̀ agbépo 1,000 kan síta ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ Ipman bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn alágbàtà epo jọ. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣọ́ lójú àdéhùn ohun afúnilágbára ṣáájú àbẹ̀wò tí ààrẹ Trump yóò ṣe. Lábala eré ìdárayá, ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣetán láti gba àlejò àṣekágbá ìdíje bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ táwọn obìnrin tọdún 2025. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn amúlùdùn, Extra Mile tó jẹ́ eré àgbéléwò tí 52 Media gbéjáde ti gba àmì ẹ̀yẹ níbi ètò ayẹyẹ eré àgbéléwò ilẹ̀ Nàìjíríà lágbàáyé ní Toronto TINFF tọdún 2025. Eré ọ̀hún tí Solet Ovoda Akarolo jẹ́ olóòtú àgbà fún ti Joy Grant àti Ovoda Akarolo sì tún jẹ́ olóòtú fún bákan náà ni àwọn adájọ́ àtàwọn òǹwòran níbi ètò ọ̀hún fòǹtẹ̀jọ̀ pé ó jáwé olúborí. Àṣírí yìí tún ti fi ẹsẹ̀ 52 Media múlẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí èkókùgù nínú eré àgbéléwò tí ó sì tún fi eré àgbéléwò ilẹ̀ yìí hàn káàkiri àgbáyé tó sì tún ṣe àfihàn agbára obìnrin. Nínú ìròyìn míì, ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lólùlù ilẹ̀ yìí ti gùnlé ìyanṣẹ́lódì aláìnígbèdéke láti òní lọ. Ààrẹ ẹgbẹ́ náà ní olùlù ilẹ̀ yìí dókítà George Ebong àti akọ̀wé àpapọ̀ dókítà Agbo Afiong sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀. Ẹgbẹ́ ọ̀hún ti kọ́kọ́ gùnlé ìyanṣẹ́lódì ìkìlọ̀ ọlọ́jọ́ méje lọ́jọ́ Ajé tó kọjá láti tẹpẹlẹ mọ́ ìbéèrè wọn lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù
tí ìdúnàdúrà fi wáyé pẹ̀lú ìdarí olúlu ilẹ̀ yìí. wáyé o ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ àgbáyé tó ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé UNICEF nínú ìpolongo tako ìwà dídábẹ́ fọ́mọ obìnrin àtàwọn ìwà ìtọ́ míì tó so mọ́ àjọṣepọ̀ wọn ṣe pàtàkì láti fojú àwọn tí ó bá ṣerú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ilé ẹjọ́ káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ẹdó, Èkìtì àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó wáyé dá lórí ríró ẹ̀ka ìdájọ́ lágbára sí ṣíṣe àgbélárugẹ àwọn ọ̀nà fún kíkẹ́sẹ̀járí fún àwọn tí orí kó yọ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin àwọn ẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn nínú gbígbógun ti ìwà dídábẹ́ fọ́mọbìnrin. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ọ̀hún, akọ̀wé àgbà fún iléeṣẹ́ tó ń rí sétò ìròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Rótìmí Babalọ́lá, ẹni tí ó ṣojú fún kọmíṣánná ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé, ṣàpèjúwe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó ṣe pàtàkì tó sì tún bọ́ sásìkò, pàápàá jùlọ níbi ìwà dídábẹ́ fún ọmọbìnrin ṣe tún pele mọ́ sí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjìyà ti wà fún lábẹ́ òfin. ìgbìmọ̀ àwọn gíwá láwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti tètè gbé ìgbésẹ̀ lójúnà àti dènà ìyanṣẹ́lódì míì káàkiri àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì nílẹ̀ yìí látàrí fàǹfà tí ó ń wáyé pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ASUU. Adelé alága ẹgbẹ́ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀dèjì Ọmọlé níparí ìpàdé ìkọkàndínláàádọ́rin tí ẹgbẹ́ náà ṣe èyí tó wáyé nílùú Àbújá kìlọ̀ pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì ò gbọ́dọ̀ tún gùn lé ìyanṣẹ́lódì míì látàrí bó ṣe jẹ́ pé yóò ṣe ìpalára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹgbẹ́ ASUU lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ṣe ìfẹ̀hónúhàn káàkiri orílẹ̀-èdè yìí láti pè fún ṣíṣe àmúṣe àwọn àdéhùn tí ìjọba buwọ́lù pẹ̀lú wọn lọ́dún 2009. nínú ìròyìn míì, ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti kẹ́gbàjarè pé ó ṣeéṣe kí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi wáyé tí ó sì kìlọ̀ fún àwọn olùgbé etídò káàkiri ìpínlẹ̀ náà láti kó lọ sí àwọn agbègbè tí ààbò wà láàrin ọ̀sẹ̀ tó gbẹ̀yìn lóṣù kẹsàn-án sí ọ̀sẹ̀ kejì lóṣù kẹwàá lójúnà àti dènà ìjàmbá. Àwọn agbègbè tó wà nítòsí odò káàkiri ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ṣe ìkìlọ̀ yìí fún. Bákan náà, kọmíṣánná fọ́rọ̀ agbègbè ọ̀mọ̀wé Ọlá Ọ̀rẹ́sànyà ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi ló ṣeéṣe kó wáyé látàrí ẹ̀kún odò, òjò ńlá, yíya odò láti àríwá ilẹ̀ yìí àti ilẹ̀ olómìnira Benin àti ṣí omi sílẹ̀ tó fi mọ́ láti odò Ọ̀yán. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lò ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dáko, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjẹ̀rẹ̀ ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjẹ̀rẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn. Ẹ
káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Lábala okòwò ẹ̀bù ìfọpo Dangote yóò fi àwọn ọkọ̀ epo ńlá 1,000 kan sọ̀wọ́ káàkiri lónìí fún iṣẹ́ àkọ́kọ́ ètò gbígbé epo lọ fáwọn oníbàárà lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo tí kò rọ̀gbọ̀kú nílẹ̀ yìí IPMAN ti sọ pé àwọn ti ṣetán láti gba àwọn ọkọ̀ epo ọ̀hún láwọn ilé ìtajà wọn. Àwọn òṣìṣẹ́ àgbà lẹ́bù ìfọpo Dangote ọ̀hún sọ pé pínpín epo náà yóò bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ láti ṣàmì ọdún kan tí ẹ̀bù ìfọpo ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ ìpèsè epo bẹtiró. Ètò ọ̀hún tí ó yẹ kó gbéra sọ lọ́jọ́ 15 oṣù kẹjọ ló falẹ̀ látàrí ìṣòro fífi ẹrù sọ́wọ́ láti ilẹ̀ China. 4,000 ọkọ̀ ọ̀hún ni wọ́n rà láti orílẹ̀-èdè China èyí tí wọ́n yóò gbé wọlé sí ìpínlẹ̀ Èkó. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ṣetán láti buwọ́lu ìwé àdéhùn láti jẹ́ kí ìdàgbàsókè ohun afúnálágbára ó yá kọ́mọkọ́mọ. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún wà láti pèsè ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ iṣẹ́ àti láti ro ètò ààbò ohun afúnálágbára ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lágbára sí i. Ìrètí wà wípé àdéhùn ọ̀hún ni wọn yóò buwọ́lù láàkó àbẹ̀wò tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump yóò ṣe lọ́sẹ̀ yìí tí igun méjèèjì yóò sì ṣọ́ lójú ìdókòwò ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó. Lábala eré ìdárayá gbogbo ètò ti tò fún ìpínlẹ̀ Èkó láti gba àlejò ìdíje bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ NBBF tọdún 2025 táwọn obìnrin àpapọ̀ níbi àwọn ikọ̀ mẹ́jọ tí ó dé ìpele àṣekágbá yóò ṣe máa fi igagbága. Gbogbo àwọn ikọ̀ tí ó kẹsẹ̀ járe ní ìrètí wáyé pé wọn yóò gúnlẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkó lónìí ṣáájú ìdíje tí ó gbéra sọ lọ́la ọjọ́ 16 oṣù kẹsàn-án tí ó sì wáyé di 20 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí ní ibùdó bọ́ọ̀lù inú apẹ̀rẹ̀ tí ó wà ní pápá ìṣeré àpapọ̀ ní Sùúrùlérè. Ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lólùlù ilẹ̀ ìkúlẹ̀ ìyanṣẹ́lódì aláìnígbèdéke. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ UNICEF láti gbógun ti ìwà dídábẹ́ fún ọmọbìnrin. Nínú ìròyìn àmúlùdùn àfitónilétí pé eré àgbéléwò Extra Mile tí 52 Media gbéjáde ti gba àmì ẹ̀yẹ eré tó dáa jùlọ látọwọ́ agbéréjáde lóbìnrin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lábala okòwò amúwáṣẹ́ ti gbọ̀yìn pé iléeṣẹ́ Dangote yóò fi àwọn ọkọ̀ àgbépo 1,000 kan síta. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ IPMAN bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn alágbàtàjọ. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣiṣọ́ lójú àdéhùn ohun afúnálágbára ṣáájú àbẹ̀wò táàrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump yóò ṣe. Lábala eré ìdárayá àfitónilétí pé ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣetán láti gba àlejò àṣekágbá ìdíje bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ táwọn obìnrin tọdún 2025. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi àti Àtàndá Olúwàjọmílójú ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Tèmítọ́pẹ́ Ibrahima ló lóòtú ìròyìn. Adenike Adésóyè ló kà sétí gbọ̀yìn. Mo kí yín ẹ máa yáṣẹ́ o. Ṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM lógbòde o táyé ń gbọ́. Ṣọ̀run nìbàdàn láti gbé ń dà kékelúké. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ ètò kan tí ń ṣàgbélárugẹ àṣà ilẹ̀ wa láàfin ọba? Ẹ ti gbọ́. Lẹ́tò tí ó máa dé sétí gbọ́ yín lórí ìkànnì tá a wà yìí Melody 100.7 FM Ìbàdàn.